So we will do one more problem for the partial underwriting with the firm underwriting. So this is the question. X Limited issued 10 lakh equity shares of rupees 10 each. So how much? 10 lakh equity shares, the total number of shares is 10 lakh, and Rajiv underwrites 80% of the total issue. So underwrites how much? 80%. So 10 lakh in the 80% is 8 lakh. That is the gross liability. Then from that, we need to deduct the marked application. That is how much? 6 lakh. So it is 2 lakh. And what we need to add? Firm underwriting we need to add. Firm underwriting is 1 lakh. So 3 lakh is the net liability. See, the answer. Total liability is 3 lakh. And actually, the commission, also the maximum commission payable, the commission rate is not mentioned here. Isn't it? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് 1 lakh അപ്പം 11 lakhന്റെ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. That is 10 lakh total share ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ firm underwriting കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 11 lakhന്റെ ആണ് commission payable, but in the question there is no commission rate is mentioned. So ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Underwriting under the partial underwriting with the firm underwriting. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്? അതായത് ആൾക്കാര് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മിഡിൽമെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നടത്തുന്നു. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷനാണ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ. അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അണ്ടർറൈറ്റർ. അത് ബ്രോക്കറുമായിട്ട് ഏകദേശം സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും there are some differences also. പിന്നെ രണ്ട് തരം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗും പിന്നെ ഒന്ന് പാർഷ്യൽ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്. അത് ഒരു കേസിൽ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗും പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? ഓപ്പൺ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്. ഇത് ഇത്രയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അതിന്റെ തിയറി പോർഷൻസിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ 4 മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അണ്ടർറൈറ്റിംഗിൽ. വൺ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് വിത്തൗട്ട് ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്. അനദർ വൺ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്, and partial underwriting without firm underwriting, and also partial underwriting with the firm underwriting. ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ വേ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റിന്ന് മാർക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെസ് ചെയ്ത് അൺമാർക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി കിട്ടും. അതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ കണ്ടത്. Look here, unmarked application. See, net liability. This is the which one? This is the first case. Gross liability. There is the ratio, and from that marked application is deducted, and from that less unmarked application we will get the net liability. This is the first case. Then the second case, when the issue is fully underwritten with a firm underwriting. Such a case, this is the one. See, gross liability, marked application excluding the firm underwriting. Firm underwriting is already given in the question. We need to remove that one and then the balance only taken. And then unmarked application, in the ratio of the gross liability, we need to calculate it. And then from that, if there is any surplus comes, that is to be apportioned among the other two underwriters. And along with that, finally, underwriting, firm underwriting is to be added up. Then we will get the net liability or the total liability. So once again, grow in the second case means complete underwriting with the firm underwriting. In that,
how it is to be calculated? The gross liability, from the gross liability, deduct a marked application, excluding the firm underwriting portion, and then we will get the balance. From the balance, unmarked application on the basis of the gross liability ratio to be apportioned. And in case any surplus comes, that is to be apportioned among other underwriter. And finally, from the net liability, we need to add up the firm underwriting. Then we will get the total liability. This is the second method, complete underwriting with the firm underwriting. Next step. Partial underwriting without firm underwriting. Under that, this is the method, gross liability less marked application. So in this way, first method complete underwriting, rather full underwriting without the firm underwriting. Adinathu gross liability less marked application less unmarked application, then net liability. This is the first step. Second step is firm underwriting with the firm underwriting, complete underwriting with the firm underwriting. Under that, how it is to be gross liability less marked application excluding firm underwriting. Then the balance, and from the balance less unmarked application on the ratio of gross liability. Isn't it? Adin surplus is there. Surplus or part of it. Our surplus apportioned among other underwriters. Isn't it? And after that, surplus apportioned among other underwriters, and from the net liability, we will get the net liability, and firm underwriting, we will get the total liability. This is the second step. Then the third step is partial underwriting without firm underwriting. That is the firm underwriting only what gross liability less marked application, we will get the net liability. Then the fourth step, gross liability less marked application and firm underwriting, that is the total liability. So with that, we come to the end of second module. Please have a look at each and every aspect. Please do the problems as it is, and please clear the doubts also. Thank you for that.